Okay. Hello, everyone. Welcome to Tozen Daigaku. My name is Jerome Rothman. I'm an organizer here at Tozen Union. And today is a very special Tozen Daigaku. So in July of 2020, our union, which represents assistant language teachers who work at Tokyo Board of Education, asked Tokyo Board of Education for collective bargaining. Now, in the past, Tokyo Board of Education would agree to collective bargaining, but in July of 2020, they said no. The reason they said no was because, according to them, there was the introduction of a new system called the Fiscal Year Appointees system, and that our members were now part of that system. And as a result of that, Tokyo Board of Education didn't have to do collective bargaining, or so they claim. Now, our union sued Tokyo Board of Education and Tokyo Labor Commission, and we lost that case, and we are now appealing, and the way of appealing is suing in court. So what's this all about? What is the Fiscal Year Appointees system? Do government employees even have the right to be in a union, have collective bargaining, go on strike? Why could Tokyo Board of Education in 2019, why did they have to do collective bargaining? But in 2020, suddenly they claim they don't have to do collective bargaining. So again, what is this all about? Joining me today are two members of our all-star legal team. Sitting to my right here is attorney Shizu Yamamoto. Welcome. Hi. Yoroshiku onegaishimasu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. And over further to my right is Shozo Yamada, attorney Shozo Yamada, who will be helping us learn about the system. Yoroshiku onegaishimasu. Now, before we begin, I wanted to point out that, first of all, we'll be interpreted today by Tozen organizer Louis Carlett, who's sitting in the middle. Louis, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. So, and then finally, I think pretty importantly, we're also joined by one of the members of the ALT local who's involved with the case, Mary Doherty. Mary, would you like to say a few words? Yeah, I'm Mary Doherty, a member of the ALT. For about 19-20 years, I worked as a teacher in the metropolitan public schools here in Tokyo. And about 3 years ago, my situation completely changed because of this new system. I lost all the rights as an ordinary worker in Japan, which anyone would have. And on the other hand, I had none of the rights or privileges of a regular civil servant and no hope of ever acquiring them. And from being sort of a respected person teaching school, I went to the level of someone, legal level of someone working under the table in the black market. So I mean, this is very vital to me. So I'd like to thank everyone for coming. Thank you, Mary, for coming. So as I said, we're really excited to learn all about this, and I know that none of you tuned in to hear from me, so I'd like to ask attorney Shizu Yamamoto to please take it away. 私は弁護士の山本と言います。I'm attorney Yamamoto. 今回、その ALT の訴訟の代理人をやっています。I'm an attorney representing the union in the court case. 今日は会計年度任用職員制度というのがどうしてできたのかということを考えるために、非正規公務員と公共の貧困というテーマでお話をしたいと思います。Yeah. Today, I'd like to talk on the topic of non-regular government employees and public poverty in order to give us what we need to begin to think about why the fiscal year appointee system came about in the first place. まず、非正規公務員の現状をお話しします。Let's start with the current situation of non-regular government employees today. 皆さんもよくご存知だと思いますけれども、公務職場、これは地方も国家公務員も両方ですけれども、非正規職の公務員が非常に増えています。I think you all know, but the public workplace, in other words, we're talking about central government employees as well as local government employees. I think you know that there's a huge growth of non-regular employees in the public workplace today. これはだんだん増えてきたんですけれども、現在は市区町村の職員の4割が
任期1年以内の不安定雇用だというふうに言われています。The percentage has increased gradually over the years, but now it stands at, I'm sorry, 40% of municipal employees are on insecure employment appointments of 1 year or less. 働いている人の半分以上が非正規というような自治体も多数あります。Many local governments have a majority of their workers are non-regular. これ2020年の4月、これは会計年度任用職員制度ができた時ですけど、その当時で、これを国が調べたわけですけれど、112万人以上、これは地方の自治体職員の3人に1人に当たりますけれど、その人たちが非正規公務員だったです。But as of April 2020, and this is when the fiscal year appointee system came into effect, there were 1.12 million, actually more than 1.12 million non-regular workers. That accounts for 1 of 3 of all local government employees. どうしてこんなに増えちゃったんでしょうか。But why has it grown so much? これは公務員に対する人件費を削減しろという圧力っていうのが非常にかかって、で、非正規公務員の場合には、消耗品、人件費じゃなくて、物件費、物を買うお金ということで、会計上、計上できるんですね。A lot of it is pressure to cut labor costs. And a lot of these workers, they're booked on the accounts as not as labor costs, but rather as basically the cost of objects, and they have an expendable character, and it's okay to book them on the ledger. で、増えていった場面っていうのは大きく3つあると思います。まず1つ目というのは資格を持っている仕事です。Yeah, and there's 3 different areas in which this is true. First of all is those with qualifications. これはもともとはあんまり国で地方でやってなかったことが新しくできた仕事なんですね。And these are new jobs that didn't exist before in local government. これは具体的に言うと相談業務と言われます。Like if you look at this overall, we're talking about basically consultations. Those that provide consultations. 例えば消費生活相談員、これは消費者が買った商品に問題があったときにいろいろ問い合わせをしたり文句を言ったりするということを受け付ける窓口です。So there's also like first of all, there's those who provide consultations to people who, let's say, they bought something and there's some problems with it. So these are like consumer affair consultants. それから女性相談員、これはDV を受けている女性とか、それから家族に問題を抱えている女性などが相談をする特別な窓口です。There's also places where women can go for consultations. Either they were a victim of domestic violence or they have issues with their families. And of course, there's those who provide those consultations. それから児童虐待の相談、これも新しく地方自治体の業務に加わってきました。There's also a new operations by local government is consultations regarding child abuse. 皆さんも想像すればわかると思いますが、こういう相談員は非常に専門的な知識が必要で、専門的な資格を持っている人も多いんです。And I'm sure you can imagine, but these people have a great deal of expertise, and many of them also have specific qualifications in order to be able to do those consultations. そうすると自治体はそういう人を正規の公務員で雇うんじゃなくって、その外付けの外注みたいな形で、資格を持っている人を雇い入れるということをしてきました。And so instead of hiring regular employees for this, what they've done is outsource in order to get the services of those who have these special certifications. それから以前からある仕事でも非常に専門性が高いものも非正規にどんどんなっていきました。And other jobs that always existed are also more and more that required a lot of expertise are becoming more and more shifting towards this non-regular arrangements. 例えば生活保護の面接、
これは今までは普通の公務員がやっていたんですけれども、非常にみんながやりたがらない仕事で、しかもでもとても大事な仕事なわけですね。そういう仕事を専門的に固まった固定した人につけるために非正規の公務員を使ってきました。One example is, let's say, welfare consultations. This has always been around, and it used to be regular employment or public appointment. Now there's a shift towards outsourcing to people who do this. And one part of the reason is that nobody wants to do these welfare meetings, and but of course it's very important. So there's a shift towards this outsourcing. 他にはハローワークの相談員とか保育士さんというのも以前からある業務がどんどん非正規化されていった職場です。Yeah. Also, consultation staff at Hello Work, the unemployment office, as well as child care consultants. There's more and more of a shift towards private contractors それから and non-regular arrangements. それから民間委託と競合するところっていうのも非正規がどんどん増えていきました。There's also an increase in non-regular work in areas that are in competition with private contractors. 例えば図書館司書、それから給食の調理員、学童保育の支援員、こういった業務はもう半分以上が非正規の人がやっています。For example, librarians, school lunch cooks, after school child care supporters, all of these positions, majority are now non-regular. 結局、地域にとって、私たち住民にとって不可欠なサービス、一番私たちに近いところにあるサービスっていうのを非正規の人たちが支えているっていうことになります。So these are all like indispensable community services that are like, right in front of us. And for those jobs, there's more and more of a shift to these non-regular workers. とっても問題なのは、この非正規の人たちのリアル、現状っていうのが私たちにも見えてないし、それから働いている正規の人たちにも見えていないということだと思います。And one of the problems is that those working in those positions, it's hard to see the reality of their situation. It's hard for us. It's also hard for those working on regular employment or regular appointment. だからそのリアルっていうのを見ていくことがとても大切だと思います。And I think it's crucial that we see the reality of their situation. 例えばそれ分かりやすい例を2つぐらいお話しするとします。So let me bring up two examples that are easy to grasp. 一つのお話はハローワークで給食活動、あとハローワークで働いてるんだけれども、自分自身がハローワークで仕事を探しているっていう職員の話です。Okay, so let me start with those who work at Hello Work, the unemployment office. There's actually those who work at Hello Work looking for jobs at Hello Work. ハローワークは国家公務員なんですね。だから皆さんの地方が非正規公務員会計年度任用職員制度ができる前にもうその1年っていう期間業務職員制度っていうのが先にできていたんです。And these are national government employees. And so even before there was a shift among regional government, local government employees, they were already on these systems of one-year arrangements. でそこではもう3回続けて雇われると次はありませんよっていうふうになっています。And they worked for 3 one-year contracts and then they were out. そうするとあなたはもう次はありませんよって言われた人は試験を受けなきゃいけないことになります。And so after they drove them out, of course, then they have to take a test. だから次はありませんよって言われないためにみんなとても努力をしています。And so they have to struggle and work really hard to avoid getting kicked out or basically fired. 例えばその自分のお金で自分の時間を使って資格を取るっていうことをたくさんやったりします。So many of them try to gain certain qualifications and certifications using their own money and their own time. それから誰かが雇い止めになるわけだから自分がやらないようにするために上司に気に入られるようにいろんな例えばバレンタインデーに贈り物をしたりとかそれから足を引っ張り合うようないじめみたいなことが起きます。
And so because nobody knows who's the one who's going to be kicked out or non-renewed with their contract, there tends to be a lot of pressure on people to curry favor with their bosses or send presents on Valentine's Day, etc. And that can lead to bullying. とてもシビアな環境の中で働きながら、でも自分が働いているときには、ハローワークだから仕事の紹介をしなきゃいけないわけですよね。自分が数ヶ月後にどうなるかもわかんない状態で仕事を紹介するっていう仕事をずっと続けているっていう人がいます。And so there's such a severe situation and really difficult situation, yet their work is to introduce jobs to other people, even though they themselves don't know if they're going to be there at the end of their contract. それからもう一つ、これは先生に関する話なんですけれども、And next, let's talk about teachers. 私が最初に聞いてとてもびっくりした例なんですが、非常勤の先生をやっていて、8月は夏休みがあるから、お金が入らないわけですね。そうすると、その時期、バイトをしたりしてたんだけど、やっぱりうまくバイトが続けられなくなっちゃって、お金が入ってこないので、その時期だけ、少なくなる時期だけ生活保護を受けながら、非常勤の先生をやってるという人がいました。And this really shocked me, but a lot of these part-time teachers, they're off in August. And so they don't get any money or wages during August. So they sometimes try to find really part-time casual work, but that doesn't go well. So sometimes they end up having to get welfare for the 1 month that they're off during the year. そのくらいやっぱり非正規の公務員が置かれている現状っていうのは厳しいものがあるということです。Yeah, this is how terrible the situation is for these part-time civil servants. で、じゃあ次に、じゃあどうしてこの非正規であるということで問題が生じるのかということを見ていきましょう。Okay, so let's look at how this problem of non-regular employment came about in the first place. 非正規の労働の特徴には大きく4つポイントがあると思っています。If you look at the characteristic features of non-regular labor, there's 4 big points we want to look at. まず1番目のポイントというのは、雇われているっていう地位が非常に不安定だということです。And the first thing we want to look at is that those who are hired or appointed are on very, very insecure positions. 期間の定めのない雇用の場合には、合理的な理由がなければ解雇は無効ということになります。Like if you're on permanent or open-ended employment, you need a really good reason, or the employer needs a really good reason to fire you. だけど雇い止めの場合には、期間の満了なんだということが、辞めさせる理由になってしまいますよね。However, with fixed-term employment, they can effectively fire you or terminate your employment simply by saying, well, it's the end of the contract period. だから来年自分がどうなっているのかっていうことが見えない不安というのがいつもつきまとうわけです。So you're constantly hounded by this sense of insecurity that you don't know where you're going to be at next year. 2つ目は賃金とか労働条件に大きな格差があるということです。And our second point is the huge disparity in wages and other working conditions. これは雇ってる側からすると、雇用形態が違うんだから条件違っても当たり前だよねっていうふうに言いやすくなってしまうからです。And for the employer, it gives them an excuse to say, hey, well, it's a totally different type of employment, so it's natural that we pay you something different. で、多くは低賃金です。And often it's low wages. 最低賃金より少し高いぐらいのところで雇われて、それから何年働いても賃金が上がらないっていうことが当たり前になってしまっています。And it's become almost commonplace that wages are set just above minimum wage and they never change year after year. 3つ目は労働条件が簡単に切り下げられてしまう可能性があるということです。And the other thing is that it's easy to lower the wages and conditions. 新たな契約をするときに、ちょっと違った条件を出してきて、それを受けろと。これを了承しなければ、次の年は雇わないよって言ってくることによって、労働条件を切り下げることができてしまう。And so what they do is, like when you renew your contract, all of a sudden, the employer will give you a contract that has different conditions and lower conditions.
and they say, well, if you don't agree to it, then you can't work here. 4つ目は、とてもこれも大きなことだと思うんですけれども、権利行使とか、団結をするということがしにくくなるということです。And the fourth and final point is that it becomes much more difficult to exercise your rights. And so this has a way of suppressing your ability and your right to solidarity. 例えば、育児休業とか有給休暇っていうのは、もちろん非正規の人でも権利としてあるわけですけれども、なかなかそれを権利として行使することが難しい。And so, of course, you still technically have the right to childcare leave and all like that. However, it becomes practically much more difficult to actually exercise those rights. で、弱い立場だからセクハラとかパワハラの被害者になりがちなんだけれども、でもその被害を訴えることによって自分が目立って次の年雇われないかもしれないって思うから、なんか救済を求めることがしにくいということがあります。And of course, there's many situations where people become the victim of power harassment or sexual harassment. However, if you try to make a claim about that, you stand out and it becomes less likely that you'll be renewed the next year. So it becomes very difficult to protect yourself against sexual or power harassment. あと、同じような流れですけど、組合に入るとやっぱ目立っちゃうから、組合でいろんな団結権行使するっていうこともしにくかったりします。Likewise, joining a union becomes much more difficult because if you join a union, then again you stand out and you risk being non-renewed. 非正規には今言ったようなさまざまな類型的な共通点っていうのがあるわけですけれども、非正規公務員の場合にはさらにそれがなんていうのかな、壁が厚い、ハードルがあります。権利行使するために。はい。And of course, for non-regular employees, we have all these obstacles. But when it comes to civil servants or government employees, these hurdles become even higher. 裁判所は私的な雇用と、それから公務員の雇用っていうのを区別しています。And the courts distinguish clearly between employment in the private sector and employment or appointment in the public sector. 日本語では雇用と任用という言葉で使い分けられますが、任用というのは契約ではないから特別な考え方をするんだというのが裁判所の見方です。And the way the courts look at it is, in Japanese there are two words, koyo and ninyo, which are employment and appointment. And the court clearly distinguishes these two, and they say that the ninyo, the appointment one, is not really a contract. It's like a separate concept. 雇われている側からすれば全く変わらないのに、そういうことを言われることによって、例えば無期転換権というのがありません。Like these people who are in that situation, for example, they don't have the right to convert to permanent employment after 5 years, like regular workers do. そうですね。5 years も言ってくれましたよね。はい。それで、そういうふうに非正規の公務員というのは、法律と法律の狭間、谷間に落ち込んでしまったような形になっていて、なかなか救済がされてこなかった人たちです。And so these non-regular government employees, they kind of slip in the track, in between the cracks of these rights in labor law and the benefits of public service. And so they find it impossible to redress any grievances or unfairness. 具体的に言うと、労働契約法とか、パート労働法というような雇用に関する法律は適用されないということになっているので、さっき言ったように無期転換権も発生しないし、格差を埋める義務というのも公には決まってない状態になってしまっています。And specifically, they're not eligible for protection under Labor Contract Act and the Part-Time Labor Act. And there's no obligation to correct disparities between them. で、ずっとこれまで非正規公務員というのは本来あまり想定されていないだったんだけれども、さっき話したような事情の中で、現実には増えてきちゃっていました。So all these laws were not devised and enacted envisioning
non-regular government employees. And so like this all has to be addressed anew. だから、それぞれの自治体が勝手にいろんな法律を使って人を雇ってきました。And so many local governments have used various of these laws to hire people. あんまり詳しくここ言ってもあれかもしれないけど、臨時職員とか、特別職非常勤とか、一般職非常勤、こういう3つのタイプのところに割り振って適当に自治体がやってきたっていうのが現状でした。Okay, and so local governments, I can't get into the details, but local governments up until now have hired people on basically 3 different types of positions. One is truly temporary workers. One is what's called tokubetsu shoku, special service part-time workers. And the third is the ippan shoku, general part-time workers. で、そういうバラバラの状態だったのを国は処遇を統一って言葉なんだけど、その地位を、トータルにこう一つの形に当てはめるようにするということを言って、あと期末手当、ボーナスに当たるものですね。それを支払えるようにするっていうふうに宣伝をして、会計年度任用職員制度を提案してきました。And so the government came out with a proposal for this new fiscal year appointee system, saying that they wanted to take those 3 groups and put them together, and under a unified system, and also to enable year-end bonuses. でだけど、それには、彼らが言ってない裏の事情もあったと私は思っています。But, I think there's things that they're not saying, and that there's a lot going on behind the scenes. ALT の方々はよく分かっていると思うんですけれども、特別職非常勤職員っていうのは、ストライキもできちゃう、労働組合にも入れちゃう、そういう人たちですよね。And so I think many ALTs know, but when you're in the position of tokubetsu shoku, special service part-time workers, you still had the right to strike. You still had the right to unionize. 地方公務員についてまとめて国が統括するのは総務省というところがやっているんですけれども、そこからするとストライキができちゃう公務員が全国に何万人もいるっていう状態は許せないものだったと思います。And so I think, well, the Management and Coordination Agency is the government agency that oversees all of this and all the people in this tokubetsu system. And I think they felt that, 何人でしたっけ？何万人、ちょっと人数が分かんないけど。And I think they felt that they couldn't accept that there were tens of thousands of people in this position striking. And that's one of the reasons they came up with this. でも、大きな組合とか、それから新聞などは、マスコミは、その処遇を統一しなきゃいけない、それからボーナスが払えるようになるよっていうところを、そのまま広報しました。And so, a lot of the big unions in the newspapers, they kind of went along with this story that the idea was to unify the conditions and to allow for year-end bonuses. だから2017年にあまりそういう点について会計年度任用職員制度問題があるんじゃないかっていう議論が盛り上がらないまんまにこれは可決されてしまいました。And unfortunately, these revisions to the Local Public Service Act and the Local Government Act went through with very little debate. で、結局2020年の4月から会計年度任用職員制度が始まったわけです。And in April 2020, the fiscal year appointee system went into effect. で、さっき言った3つのタイプの非正規公務員っていうのは、ほとんどが会計年度任用職員になりました。And the employees or the workers working under the 3 categories that I just mentioned, almost all of them now fell under the fiscal year appointee system. で、この会計年度任用職員制度には、いろいろな問題点があると思っていますけれども、ちょっと私は大きく4つの問題点っていうのをお話ししたいと思います。So I think this system has many problems, but I would like to focus on 4 major problems of the fiscal year appointee system. まず1つ目は、特別職非常勤公務員の
労働基本権が剥奪されてしまったこと、奪われてしまったことです。Yeah. So first of all, employees under the Kokubetsu Shoku system, the special service system, they were all stripped of their fundamental labor rights. で、これは皆さんよくお分かりだと思いますが、労働委員会も使えなくなっちゃう一方で、それを使えなくなるんだったら、それに代わる何かがなきゃいけないはずなのに、そういうものが準備されていませんでした。And so I think you all know very well, but you suddenly lost all these rights, including the ability even to use the Labor Commission for redress, and yet there were no compensatory measures. No measures were created in order to compensate for the fact that you lost all those rights. これは多分山田先生からもお話があるところだと思うんですけど、労働基本権がそもそも正規の公務員の場合に制限されることがあるというのはどうしてかというと、いくつかの理由があります。I think Attorney Yamada will get into this more, but there's several reasons why those rights were restricted. 大きいのは公務員っていうのはその雇ってる側が潰れないから、安定してますよねっていうのが一つ目です。And one of the reasons given for these restrictions on rights is that if you're a public, if you're a civil servant, like a government employee, your employer is not going to like go away, so the job should be pretty stable. 二つ目はその労働条件について、普通の会社だったら団体交渉で決めるっていうところがあるけれども、どっちかっていうと法律とか条例とかそういったもので決まっているから、団体交渉の意味があまり大きくないよっていうことが2つ目の理由だと思います。And the second reason or justification is that whereas in a normal private company, working conditions are decided by collective bargaining between the union and the company. However, for civil servants, there are various laws and the like that decide the conditions. So the idea is that collective bargaining doesn't have any real meaning. それから3つ目は人事院とかそういう代償措置というか団体交渉じゃなくてもその労働者側の状況というのを国に伝えたり地方公共団体に伝えるためのルートがあるでしょというのが一つの理由です。Okay. And another reason is that like if you there's an agency set up, the Jinjin, I think it's the personnel agency in English, is set up to decide the working conditions of civil servants. And so the idea is that, okay, you don't have collective bargaining, but instead you can appeal as a citizen to the government in order to change your conditions. だけど、非正規の公務員の場合には、そういったものがほとんど機能してないんじゃないかと思うんですね。However, I think for non-regular government employees, that such an agency doesn't function properly. だって1年しか期間がなくて、しかもその5年過ぎたら転換するっていう権利もないわけだから、本当に最低に身分が不安定な状況ですよね。I mean, first of all, so you're on these one-year contracts, and not just a one-year contract, but you don't have the right to convert to permanent employment or appointment after 5 years. So you're in an incredibly weak position. それからお給料についても本当に最低賃金から少し上乗せぐらいしたところでもう止まっちゃってる状態ですからそれで、団体交渉で、解決していくっていう要請本当は解決できた方がいいわけですよね。And your wages are set just above minimum wage. So of course it'd be good if you could through collective bargaining resolve that kind of issue. だからそういう意味では公務員なんだから労働基本権が制限されていいんだっていうふうに簡単に言えないというのが非正規の公務員なんだと思います。And so I think when it comes to non-regular government employees, it's not really fair to say that they don't need these particular rights. 2つ目の問題点というのは会計年度っていう言葉を使ったことによって4月から翌年の3月までっていう期間が限定されてるんですよと
ということが明記されてしまったことです。And the second issue is that because it's a fiscal year appointee system, that fiscal year is an important word because it shows that your position is from April to the following March. You know, in Japan, the fiscal year is from April to March. これはどうして問題なのかというと、例えば私がやった事件でいうと、23年間ぐらい同じ仕事をずっと続けていた非正規の公務員がいました。Okay, so a case that I know about, so someone worked for 23 years as a non-regular government employee. で、その人は、もう長いことやってんだから、あなたもういいでしょうと言われて、首を切られました。And so this person was fired, being told, well, you've been there a long time, so it's okay if you quit, right? で、これは本当に信じられないような話で、普通の会社だったら23年間ずっと勤め続けてたら、絶対にこれは転換されるケースなわけです。And of course, this is an unbelievable case. Like if they were at a private company, they could have converted to permanent employment. で、これは東京地裁で、その無期に転換することは認められなかったんだけれども、期待をする権利というのが侵害されたということで、1年分ぐらいの給料に相当する損害賠償が認められました。Okay, and in Tokyo District Court, they did not recognize the right to convert to permanent employment, but what they did say was that this worker had the right to expect renewal. And so the court ordered compensatory damages equivalent to 1 year pay. この期待権っていうのは何かっていうと、周りの人たちもみんなあなたはずっと働いてくださいねって言ってたし、それから自分自身も働けるっていうふうに言われて最初から入ってると。で、そういうことからいろんな状況からすると、この人には次の年に雇用される、任用されるっていうことを期待する権利というのがあって、それは法的に保護されるという判断があったわけです。And so this is the right to expect. The right to expect is that you look at conditions of that person's employment, like people at the workplace expected that person to work for a long time, or when they came into the position, they had good reason to expect that they would be working there for a very long time. And so the court judged that they did have that right to expectation. でも、こういう訴訟は会計年度任用職員制度になってしまうと、勝つことがほとんどできなくなると思います。However, under the new fiscal year appointee system, I think it'll be almost impossible to win such cases. それはどうしてかっていうと、最初から会計年度って書いてあるでしょうと。で、全部その任用の通知なんかにも、その4月から翌年の3月までって書いてあるんだから、あなた期待するなんてことはできなかったはずでしょというふうに裁判所は判断するはずです。And the reason for that is that the courts, the judges are going to judge that, okay, well, your contract from the very beginning said fiscal year appointee system. And it said very clearly, your position is from April to next March. だから、そういう意味では、そういう期待権を認めるような裁判を起こさせないようにするっていうこともあったんじゃないかと私は考えています。And so I suspect that part of the reason for coming up with this system was to make it impossible to sue in court over these issues like the right to expect continued employment. それから1年の任用って書いてあることによって、例えば3回更新しますとか 5回更新しますっていうことがとてもやりにくくなってくるというか、3年とか5年とかだったらいいんだけど10回やるとかっていうのは難しくなっちゃう。どうしてかっていうと、その5年でっていう無期転換権が民間ではあるから、その民間でのことを言われちゃうと困るから、3年とか5年で切りましょうというふうに逆になっていっちゃう。And so I think so this causes like a shift to placing caps of like 3 years or 5 years on the position, because if they go beyond 5 years or 10 years, it's very difficult to make it 10 years, because then that would be equivalent to as under Labor Contract Act, passing the 5-year mark and being able to convert to permanent employment. それから3つ目の問題点というのは、
最初の1ヶ月間というのを条件付き採用というふうにしていることです。これはいわゆる使用期間、トライアルです。Okay, and the third issue is that there's many contracts have like a probationary period at the very beginning, and this probation period in the new system is in each new contract. So even if you've done a whole contract, in the next contract, the first, let's say, first month is again a 1 month probation. これはだって再度任用されているわけだから、その人の能力とか必要性っていうのは前提になっているはずなのに、1ヶ月間使用期間にされる、トライアルにされるというのは、働いている側からとったら全く納得がいきませんよね。And so like normally the person's ability and the need for that person plays a factor in their continued employment, but in this case, it's a completely new contract. And it must be very difficult for the worker to accept that it's a completely new contract and they're again on this probationary period. で、使用期間っていうのは、その解雇しやすいというか、解雇することがしやすい時期だから、権利も保障されないってことになります。And that probation period, from a legal point of view, it's much easier to fire someone during probationary period. And so, of course, their position becomes even less secure. それから4つ目の問題は、この法律というのは、会計年度任用職員の中でも差別を作ったということです。And so the fourth problem I want to talk about is that even within the fiscal year appointee system, there's basically discrimination has become legalized. 例えば、フルタイムとパートタイムっていうふうに分けたんですね。And there's a separation between full-time and part-time. で、これは法律の言葉で言うと、フルタイムは給与と諸手当を支給するっていうふうになってます。Yeah, and full-time, they are paid wages and allowances. パートタイムは報奨と費用を弁償するってなってます。However, part-timers, the language used is compensation and reimbursement for expenses. で、期末手当だけが支給できるってなってます。And it just says that they can be paid a year-end allowance. だから取り扱いが違うんですね。And so they're treated completely differently. で、フルとパートの違いというのは、正規の人と同じ労働時間かどうかだけが区別の基準になっています。And the distinction between full-time and part-time is for regular employees is just a number of work hours. そうするとどういうことが起きるかというと、15分ぐらい短く設定して、で、本当はフルタイムの仕事をさせてるのに、パートタイムっていう形にして働かせる自治体がたくさん出てきてます。And so, and with this system too, is based on hours. And so many local governments end up like setting some contracts like 15 minutes less than the full-timers and then calling that part-time contract. で、結局やってる仕事が変わんなかったら、15分間減っちゃってるわけだからね。そこはサービスでサービス残業をしていたり、あるいはその15分短くなった時間で今までやってた同じ仕事をやんなきゃいけないということになってしまう。Yeah, and it's just a 15-minute reduction in the hours. They're doing the same work, but they just have 15 minutes less to do that same work. だから、この法律ができるときにはね、非正規公務員にもボーナスを支給できるようにするって宣伝されてたわけですけれども、実態と、それからその掲げてた看板と、それから起きてることっていうのがすごくずれてしまっているわけです。And so they went out with this PR thing about, oh yeah, they're going to be able to get bonuses and all like that, but it didn't reflect this reality. And so there's a huge gap between the PR and the reality. で、私はやっぱりこういうことを考えると、パブリックの最前線にいる人たち、市民とか住民に一番近い場所にいる、その非正規の公務員の人たちの取り扱いっていうのが、こんなひどい状況に置かれてていいのかっていうふうに感じます。And so, of course, I feel that it's like we have to challenge the idea that it's okay that these people are in this position like that. で、そこのとのつながりで、最後残された時間、私が今やっててとてもこ
公共のことについて取り上げている裁判だと思っている事件についてお話しします。 In the remaining few minutes, I'd like to talk about cases that I'm handling now. 日本には介護保険制度というのがあります。In Japan, there's a nursing care insurance system. で、40歳以上の人は介護保険の保険料というのを支払っています。And those who are above the age of 40 are paying nursing care insurance premiums. で、年を取って介護が必要な状況になったときに申請をして、保険料を支給されることによって1割ないし2割負担で介護の提供を受けることができます。And then when you get older or you require nursing care, you can use this system in order to get nursing care and pay maybe 10 or 20%. この人たちがどうして裁判を起こしたかというと、今、例えば15分とか30分っていう単位でサービスが決まっています。And the reason these nursing care workers sued was because their services are cut into periods of like 20 minutes and 30 or 30 minutes. で、例えば8時間くらい拘束をされていても、その中で30分の時間を提供するってなると、その30分の枠の費用しか払われないんです。わかります？30分のサービスを例えば1日に4回提供するとしますよね。はい、で、その間が空いているから拘束はずっとされるんだけれども、その人に払われる費用というのは30分のサービスの費用。だから例えばそれが2000円、1時間2000円だとすれば1000円分しか払われないわけです。And so these people, like, let's say they work all day, 8 hours, they're kind of, they have to be there for 8 hours. However, their services are cut into like 30-minute chunks. And so they might have to be there the whole day, 8 hours, but they only get paid for the 30-minute chunks, which could be like 2 or 3 hours. で、それは出来高払いって日本語では言うんですけど、自分がやった時間だけがお金が出るという形になってしまうから、全然その人が働いている時間全体についての給料の保証がないわけですよ。And so this in Japanese is called dekidaka barai, like paid per the volume of work you actually do. And so there's no guarantee of income. で、その移動時間っていうのも国は労働時間だって言ってるんだけれども、結局そのサービスを提供している事業所にはその分のお金しか払われてないので、交通費を払えないんですよ。移動時間の労働時間っていうのは払えなくなっている。だからそこの部分の待機時間とか移動時間とかキャンセルになった費用というのはほとんどのヘルパーさんに払われていないんです。Okay, and so like the government recognizes that time required for you to move from one place to another during your workday is labor. However, for these, they're paid for their services and only those chunks of time. So there's no responsibility for the time required to transport, to move from one place to another. There's nothing paid for while you're on call or when things are canceled. だから私たちはそういう仕組みを作った国に責任があるんじゃないかと。今、どんどん訪問介護をやってる事業所って潰れてしまってるんですね。維持ができなくなってる。And so we think the national government is responsible for this, and many nursing care providers are going bankrupt. で、大手の事業所っていうのは、効率のいいような人たちっていうのをどんどん受けてしまって、そのサービス提供が難しかったり、いろんな困る事情があるような人っていうのを NPO とか小さな事業所が受けるようになっています。そのことをクリームスキミング、つまりクリームの部分を大きな経営が大きなところ、資本が大きなところが取っていってしまって、条件の悪いものだけが NPO とかそういう小さな事業所に残っていくと、そういう仕組みになってしまっています。Also, this leads to what's called cream skimming. Cream skimming. So basically, like the large companies, they can effectively use these workers, and they kind of get the best of the best. Whereas the NPOs and smaller organizations end up with the ineffective ones. つまり、こういう介護とか福祉のような本来だったら競争原理が働かないような分野、そういうところを民営化したり、
民間が全部責任を取るんだよっていうふうにすることによって起きてしまっている、その介護の崩壊みたいなこと。So this leads to like in nursing care and I'm sorry, in welfare and other operations that are not really subject to the normal principles of competition, there's like a shift towards privatization. And so介護の崩壊 oh yeah, and this has led to like basically the collapse of nursing care, or is leading to the collapse. でそういう意味では、その今いろいろ起きていることっていうのと、非正規公務員の問題っていうのは、そのパブリックが本来どういうことをやるべきなのか、どこまで費用負担をパブリックでやるべきなのかっていうことで、つながっていくと思うんですよ And ね。I think this ties into to what degree the public sphere should be supporting these operations. だから非正規の人たちを物品費みたいな扱いをすることによって、全然こう身分も保障せず、処遇も悪いまんまに置いておくっていう国のやり方っていうのと、その介護とか福祉の分野での国の姿勢みたいなものはやっぱり共通しているし、そういうところからこう見直していかないと、この問題ってすごく根深いなというふうに思っています。Yeah, and so I think that like on the one hand we have non-regular government employees treated like objects in very insecure positions, and whereas welfare, nursing care, and stuff like that, we have this this shift as well. And so I think we have to like rethink the whole situation. で、今日は当然大学なので、組合がこういう中で果たす役割っていうのがとっても大きいってことを最後に言いたいんですけれども、やっぱりその問題を可視化して、こういう問題がありますよということを社会化するっていう機能が組合にはあると思います。And so I'd like to end my Tozen Daigaku lecture pointing out that the role of labor unions is huge in that they can bring this more and more to the attention of society and make this a social issue. で、その自分たちのところで起きている問題っていうのが、やっぱりいろんな大きな問題につながっているんだっていうことを感じながらこう活動していくってことも大事かなと思います。I think it's important for in your activism to note that the issues that you're facing directly actually tied to much larger issues. じゃあ、私からのお話はこれくらいで、どうもありがとうございました。So that's it for me. Thank you very much. Okay, so I wanted to thank you, Attorney Yamamoto, for that great presentation. I think we all learned a lot. So when we were planning this, our interpreter said halfway through, can I please have a 5-minute break? And I thought it'd be like really cool right now if I said no and just immediately started the next presentation. But it's okay, actually. No, I've got things to say. You're gonna have to hear me talk for a little while. So take a break, those of you. But I know that we've got a document for questions. But I also know that there's only one question on all your minds, which is how can I support this great fight? And also, what can I do with all of this extra money I have lying around? And I can solve both those problems for you. So Oren has posted in the, it's like Better Call Saul here. Oren has posted in the chat, either in the chat or no, in the comment, in the description. Sorry, I'm not a good YouTube star here. In the description, the link to our Call For site. Now, Call For is, I guess it's like Patreon for legal cases. Call For has got a lot of really great benefits. One being that all of the money we raise goes right into our legal defense. There's no one's taking a cut from it, which is really great. Also, Call For has this very rigorous process that requires us to constantly update with not just how we're using the money, but all the legal documents, the next court dates, the hearings, and all of that good information. And also, the website's quite good because it is in Japanese. And if you look up on the top, you can click the English button and you can see my attempt at a translation for all of the materials that we posted related to the case. Please check out the site. I do know a lot of you are Tozen members and you're already paying dues. You might even be contributing to some of your own cases. That's no problem. You can still contribute more, but you can also send it to your family and friends and post it to Facebook and just send it everywhere.
this is going to be this fight that we're describing, this court fight is going to be a long-term fight. It's not going to be over quick. And while the best things in life are free, legal challenges to constitutional questions, not free. We definitely need your support, and anything you can contribute or anything you can convince others to contribute will really help the cause. And again, I want to remind you that it's not just a donation link, it's a link with all of the up-to-date information. So you can check in on it regularly to see like what documents are being posted, when the next court hearings are, all that other good stuff. So please check out the Call For site. Please send it to your friends and family and other Tozen members, and let's really raise a lot of money so that we can indeed fight City Hall. With that, are you ready to go? Yes. You got enough break time there, Louis? Thank you, Ray. Okay, yeah, 5 minutes break, I guess. Well, not really, 4. That's okay. Do you guys want to hear me one? No, okay. So here we go. The next up is Attorney Shozo Yamada. Please go ahead, take it away. よろしいですか。弁護士の山田と申します。I'm Attorney Yamada. 今、山本先生から会計年度任用職員の話は大体されていると思います。I think Attorney Yamamoto has basically discussed most of the basics of the fiscal year appointee system. 私はそれで会計年度任用職員の労働基本権に関わる問題をメインとしてお話しさせていただきたいと思います。I would like to focus during my lecture on the fundamental labor rights and how they're affected under the fiscal year appointee system. 会計年度に、その前にですね、以前、日本の民間放送局である TBS でですね、歩いてる人、一般の人のインタビューがされて、公務員のイメージを聞かれたことがあります。Before I get into that, I want to talk about a TBS episode where they interviewed like people like just from the general population about their concept of civil servants. 日本の公務員は基本的には以前は無期の契約だったので、ほとんどいわゆる正職員が中心であったのがですね、が、最近はこういった非正規のいわゆる非正規の職員が増加しているというのが大きな特徴になっております。I think a major feature of what is happening is that in the past, civil servants were on permanent positions. They were regular, in effect, regular employees or appointees. And now there's a shift. More and more are on in these non-regular positions. したがって日本では公務員というとですね、地位や身分が安定していて、労働条件もいいというのが一般的イメージであったわけです。So there's still this image that many people have of Japanese government employees that they have very stable employment and good working conditions. その影響もあって、そのインタビューの時も多くの日本の人たちは、いや、公務員っていうのは恵まれてていいですよねという話がほとんど答えておりました。And on the TBS interviews, almost everyone expressed the idea that they have really good positions, that they're lucky. しかし実際には今、山本先生からお話しあったようにですね、非正規の職員が増加して、かなり身分が不安定になって、かつ賃金、その他の労働条件も非常に低いものになっております。However, as Yamamoto-san described, there's more and more of a shift to irregular, non-regular employment and lack of job security and worse and worse conditions. 会計年度任用職員制度についてはですね、ここでは先ほどお話ありましたように、従来の任用のあり方がバラバラであるということを統一したいというのが第一点とされてきました。And as said before, there was the fiscal year appointee system was meant to unify the different categories of appointment. 第2点が先ほどもお話あったように、期末手当、賞与、僕らそうですね、会計年度職員も支給したいというのがですね、制度目的地で挙げられておりました。And as was said earlier, one of the reasons for the shift in the system was to enable year-end bonuses to be paid.
今までなかったボーナスがもらえるからいいじゃないかという議論はあるんですけど、実際に多くのところはですね、その基本給を減らして、その分ですね、ボーナスはできたんですけども、基本給の分を減らすもんですから、結局もらうお金はボーナスなかったと変わらないという事例も多く報告されております。And a lot of people, express support for the system because, oh, look, they'll be able to get bonuses at the end of the year. But what happened is that their base pay was cut. And so at the end of the day, they're getting the same as they did before. 会計年度任用職員については、二重の意味のですね、不利益を受けていると思うんです。Yeah, so these fiscal year appointees are being disadvantaged in two different ways. 一つは公務員としてですね、の制度の法律制度の影響を受けているということです。And one is that they're subject to laws regarding government employees. 先ほど山本先生にもありましたように、公務員のですね、地位は労働契約関係にはないというのが建前になっております。And so, like officially, the public servants or civil servants are not workers under labor law. しかし、そんなことはちょっと法的にはありえない話なわけです。例えば、公務員になりたくない人をですね、任用したからお前働けっていうのはありえないわけです。そこには契約しかないわけです。But this is impossible. Of course, nobody can force them to do these jobs. はい。で、これは山本先生とも重なりますけども、民間企業の場合はですね、有契約の場合には、無期への転換権が認められております。And as Yamamoto san described, in the private sector, a worker can convert to permanent employment after 5 years. 会計年度任用職員も有期契約、期間の定めある契約を結んでいるわけです。And fiscal year appointees are also signing these fixed term, like 1-year contracts. 民間企業の場合にはですね、その雇い止め、有期契約の終わりで切ってしまうことについての労働契約上の規制があるわけです。However, like in the private sector, employers are restricted under the Labor Contract Act when it comes to non-renewing employees. There are some restrictions. 無期転換の権利も、それから有期契約の規制も、これ、労働契約法という法律に規定されております。And Labor Contract Act stipulates both these restrictions to non-renewal as well as this conversion ability, the right to convert to permanent employment after 5 years. というのは、公務員は労働契約がないということで、この法律の適用が全くないことになっております。However, civil servants, because they're not considered rodosha or employees, they're not protected under this law or these rights. 民間企業のですね、非正規労働者でしたら、パート法などの法律で、格差、正社員との格差を訴えることが認められているわけです。And in the private sector, workers can appeal to their rights under like the part-time labor act. で、これ最高裁判所の判決でもですね、民間企業では、もう基本給、ボーナス、退職金以外については、すべて正社員と差別になるって判断が基本的にされております。And even the Supreme Court has found that that they do not accept discrimination other than 基本給とボーナス以外。ボーナス、退職金、その基本給、ボーナス、退職金については、最高裁は差別を認めていないですね。Sorry. So basically the part-time labor act says that there must be efforts to shrink the disparities between the part-timers and full-timers. And the Supreme Court has found that has ruled against discrimination in terms of base pay, base pay, bonus, and severance. ただ、高等裁判所の判決では、すべて3つとも正社員差別がなるって判決がされておりますので、これからその日本的雇用慣行の中心である基本給、ボーナス、退職金のことがですね、これから問題になってくると思います。さっきは高裁でした。
高等裁判所ですね。あ、はい、ハイコート。先にその3つ。 3つは認めた。はい、差別を認めた。Yeah, sorry, I said Supreme Court, I meant the High Court. And so they've talked about this, but this is something that we're going to have to look at as we go forward. ところが、公務員についてはですね、この会計年度任用職員の方については、大きな労働上格差があっても、それを法的に訴える手段もないわけです。However, government employees are not protected under these laws that restrict discrimination between the two types of workers. And so they can't, there's no place where they can appeal for redress. したがってその場合にはですね、労働組合と団体交渉によってですね、場合によってはストライキ争議によって、そのですね、実力でその労働力を獲得することが不可欠なわけです。And so, of course, in that such a situation, it's absolutely indispensable that people unionize, go through collective bargaining, and if necessary, even strikes. ところが、先ほど山本先生からありましたように、これがですね、会計年度任用職員によって、制度によって、すべて奪われてしまったということになります。However, as Yamamoto-san described, workers in this position, in non-regular government employees, were stripped of all of these rights. この会計年度任用職員の制度を作った理由としては、先ほど申してましたように、適正な任用の制度を確保するとか、ボーナスを支給すると言われているんですけれども、Yeah, and so the government claimed when they set up this FYA system is that it was in order to bring about the appropriate appointment of workers and also to enable the payment of year-end bonuses. これ山本先生のご指摘にもあったんですけれども、それはやっぱりストライキによってですね、団体交渉ストライキによって圧力をかけることが嫌で、むしろこの会計年度任用職員制度の目的は、そのですね、今まで労働基本権が認められていた職員からですね、それを奪うための制度で、それが私の考え方です。I think that was even the purpose of setting up this system, in order because the government didn't like that workers had these rights, and so they wanted to strip them of those rights. で、会計年度任用職員については、この制度が発足した2020年4月の段階で62万2000人いると、総務省の報告に出ております。Yeah, and so the Ministry of General Affairs estimated that in April of 2020, there were 62万2000 there were 622,000 non-regular government employees. で、そのうち 76.6% が女性ということでですね、ある面、これパートタイマーと同じ問題ですけれども、これがジェンダー的要素も含んだ問題であると思われます。And of those, 76.6% were women. And this is very similar to the private sector where there's this gender gap for irregular employment. 続きまして、奪われた労働基本権の重要さについてですね、お話をさせていただきたいと思います。So I'd like to talk about the importance of the fundamental labor rights. アメリカ、イギリスにはですね、憲法上、この労働者の労働基本権を保障した規定はないんですね。These rights are not stipulated in US and the UK in the US Constitution and in the UK laws. イギリスにはもともと文書で書かれた憲法は存在しませんし、Yeah, in the UK, first of all, they don't have a written constitution. アメリカでは一般的な結社の自由ですね。結社、ライツオーガナイズですね。団体を作るって。団体を作る権利。Okay, sorry. The US Constitution focuses on the right to create organizations. そういう意味で、日本の場合には、ヨーロッパと同じように、憲法上の権利として労働基本権が認められているということになります。Whereas Japan borrows from the continental European system, basically recognizing the fundamental labor rights. で、これはですね、以前お話したこともあるんですけども、従来労働組合運動は禁止されていて、
で、イギリスではですね、コンスピラシー、共謀という概念によって禁止されていました。Yeah. In the past, the UK suppressed labor movements using the conspiracy laws. これは個人主義絶対の時代にですね、今日天気もいいし、つまんないから、仕事つまんないから、今日、仕事サボっちゃおうっていうのは、これは犯罪ではないんですけれども、In this period of extreme individualism, the right to just not go to work is not considered a crime. 同僚にとしてですね、これ仕事つまんないし、給料も安いから今日休んじゃおうねってやると、これは共謀罪として刑罰の対象になっていたわけです。イギリスで。イギリスがですね。休もうでって、二人で。それはさっき犯罪じゃないって言った。だから一人で自分が、今日は仕事つまんで給料安いから休んじゃおうというのは、これは個人の行為だから犯罪ではない。So if an individual decides, okay, work is boring and the pay is cheap, I'm just going to not go to work today, that's not considered a crime. ところがですね、繰り返しますが、同僚に対して、仲間に対してですね、仕事つまんない、給料安いから、こう仕事休もうぜと言ってやると、共謀として犯罪になるという、ちょっと理解しがたい点もあるんですけども、これは実は、はい。On the other hand, if you go up to your coworker and say, well, work is boring and the wages are cheap, let's not go to work today, that there becomes a crime because of these conspiracy laws. これ日本でも刑法に共謀罪が規定されまして、かなり市民運動なんかにも結構影響されるんじゃないかという意見は今でもあるところです。Yeah, in Japan, there's also conspiracy laws, and I think it's possible that this could have an impact on civil rights movements. で、一方、アメリカではですね、イギリスは共謀罪という考え方なんですが、アメリカではカルテル団体、独占禁止法違反として捉えてきたわけです。In the US, they use conspiracy. In the UK, they use these conspiracy laws. In the UK, they useカルテル団体ですね。はい。あと、もう一つ。カルテルと、だから独占禁止法。Yeah, in the US, they use laws about cartels, prohibiting cartels, and also antitrust laws. つまり労働組合というのはですね、これ以上の労働時間働かない、あるいはこれ以下の賃金では働かないということをですね、目的する団体であるわけです。And labor union, of course, their purpose is to be able to say, okay, I'm not going to work more hours than this. We're not going to work for less than these wages. これ反対に言うと、労働組合は賃金の床を作ってですね、で労働時間の屋根を作るって言い方がされるんですけども、So from the workers' point of view, the union is able to set a floor on wages and a ceiling on work hours. 一番低い賃金を設定して、それ以上は払わせるということと、労働時間の屋根を作って、それ以上は働かないというのが労働組合の目的であるわけです。So the purpose of a union is to set like a minimum floor for wages and this ceiling or roof on the number of work hours. そういう意味で、これある意味カルテル団体、価格をですね、統一して、経済の自由に反する団体というのがアメリカの見方だったわけです。So in the past, the US view was that this is in effect like a cartel or it violates antitrust laws, anti-monopoly laws. で、アメリカの憲法にはですね、この労働基本権というのはありませんけれども、In the US Constitution does not have fundamental labor rights in it. 日本では憲法にですね、労働基本権が明文で規定されているわけです。So the Japanese Constitution does clearly stipulate these fundamental labor rights. で、このですね、28条というところですけども、労働者の団結する権利及び団体行動その他の権利、団体行動する権利はこれを保障する。Yeah. So Article 28 of the Constitution of Japan says the right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
団体労働基本権というのは団結権ですね。労働組合を作って組合活動する権利。So the fundamental labor rights, the first is the right to solidarity, to come together as a union and do union activities. 使用者と労働者の一人一人の労働者の間では経済的な力とかそれから情報力も差があるので、ただ労働組合で集団的な団体交渉によって実質的な平等を獲得するというのが団体交渉権になります。Yeah, and so this collective right is based on the idea that an individual versus the company, there's extreme disparity in terms of economic and also information power for the economic power and information power. There's extreme diversity. But however, if workers can come together as a group, then they can equalize their position vis-a-vis management. で、団体交渉でまとまったない労働条件も、労働協約、コレクティブアグリーメントですね、に結んで、それが国家法と同じ効力が与えられる、労働協約というものですね。And so they can, through collective bargaining, they can come to an agreement on the conditions in a collective bargaining agreement. And this has the same effect as the national laws. It's called a rodo kyoyaku. Yeah. コレクティブアグリーメントですね。で、最後は争議権で、これは団体交渉がうまくいかなかったときに、ストライキ等のですね、労務提供を拒否する権利、これがね、争議ストライキの権利等が憲法で認められております。And the third of these rights recognized by the Constitution is the right to dispute. And that, of course, includes strikes, like the refusal to provide labor. この憲法的な労働条件保障を受けてですね、これ労働組合法という法律があります。And based on these three rights stipulated in the Constitution, the Trade Union Act was created. その効果として、刑事面積というのがまずあります。Yeah, and this law stipulates criminal immunity. In other words, immunity from criminal prosecution. 例えばストライキをやった場合ですね、それは例えばですね、団体交渉で給料を上げろという要求をするわけです。使用者、それは強要罪に当たる可能性があるわけです。So with this law, like let's say in collective bargaining, you say raise our wages. If it weren't for this law, the management could claim that you were extorting them, and so it'd be the crime of extortion. 使用者は給料上げたくないのに上げられると迫るわけですから。Because they don't want to raise it, and yet you're demanding that they do raise it. So they could charge you with extortion. あるいは争議権というのはですね、例えば実力でですね、職場接間ですけども、ストライキの場合はですね、その労務提供を集団で拒否するわけですから、これが威力業務妨害罪に当たる可能性があります。And so on the other hand, like if you go on strike, let's say all the workers go on strike. Like workplace occupations are a separate matter, but if you all go on strike, this could be considered criminal obstruction of business. Like without this law, it could be considered obstruction of business, which is a crime. しかし憲法が団体交渉権とか、それから争議権を認めたということはですね、こういう正当な労働組合の行為については刑罰を課さないというのが刑事免責というものです。But because the Constitution recognizes the right to collective bargaining and the right to go into dispute, if you do these actions in a legitimate manner, then you're immune from criminal prosecution for these acts. 今の民事免責という制度が労働組合法に定められています。Trade Union Act also stipulates civil immunity. 例えば労働組合員がですね、ストライキに入れば契約違反になるわけですね。Because think about it, if you go on a strike, you're in effect violating your contract. この時間仕事をするということが契約の義務であるのが、これがですね、破って組合の指令で仕事をしないということは、契約変で使用者に対する損害賠償責任が発生する可能性があるわけです。
Yeah, because you have to provide your labor and do specific tasks as stipulated in the contract. If you go on strike, you're violating that contract, and the management would have the right to sue you, and you would be responsible for the damages caused by such a violation. あるいはです、それだけやれば予定された生産物が作れないし、物も売れないわけです。というので、使用者に損害が生ずることになります。Yeah, and at the same time, so like if you go on strike, then the company or the management cannot produce their normal product that they would be able to produce, and they suffer financial damage. And so there would be this responsibility for the damage caused by the strike. ですね。それに対して損害賠償責任を使用者はですね、労働組合の正当なという条件がありますけど、そうストライキ等については損害賠償請求できないという規定が設けられています。However, if the union strike is legitimate and done in the proper way, management cannot sue the union for such damages. これ、お客さんや取引先も損害賠償を請求できないものと解されています。And it's also interpreted that even the customers or business partners of the company also cannot sue the union for the damages caused. これが憲法に認められた労働基本権の大きな効果で、刑事面積と民事面積です。Yes, so this criminal and civil immunity is a huge product of these fundamental rights as stipulated in the Constitution. ちなみに憲法20労働基本権の規定はですね、通常は国民とか何人もというのがですね、基本権の保障主体なんですけども、労働者という特定の社会構造に保障されているのがこの労働基本権の特徴ということになります。Yeah, and there's a specific feature of these three fundamental rights in Article 28, and that is like in the Constitution, almost all the articles have as their subject either kokumin, which in effect means Japanese person, or nanibito, which means anybody. However, Article 28, what's unusual about that is that the subject of the sentence is rodosha, which means workers or employees. したがってアメリカとは違って、使用者、経営者はですね、こういった労働基本権の保障がないということになります。Yeah, and unlike the United States, the management does not have these rights. で、もう一つがですね、山本先生がおっしゃられたですね、この労働基本権というのは救済手段です。Another particular feature of this law is the ability to appeal for redress based on these rights. 今回の ALT の訴訟でも出てくる東京都の労働委員会というですね、がですね、そういった行政機関が労働基本権侵害に対する救済の機関として設けられています。And in Japan, there's a labor commission, which was a government agency set up in order to provide redress to workers whose rights are violated in this area. これは組合員という理由で解雇したり、For example, if you're fired because you're a union member, あと正当な理由なり団体交渉を拒否したり、or if they refuse collective bargaining without a legitimate reason. その場合には労働組合はですね、労働委員会に対して救済を求めることができます。In such cases, the labor union can appeal to the labor commission for redress for those violations. その労働委員会は裁判所ではありませんので、法的判断をする機関ではありません。However, the labor commission is not a court, and so they cannot deliver a legal judgment. 労使関係の専門家ですね、労使関係のための判断をする機関で本来あるわけです。And however, the labor commission the commission is made up of experts in management, in industrial relations between management and unions, and their purpose is to act in a way that will
improve the relations between the two sides. 本来、労使関係に専門家としての判断を下す機関なんですが、山本先生もかなり法律的な判断をするようになってしまう。裁判所の関係でかなりですね、法律判断に傾いてきているところはあると思いますけれども、それが、そういう意味で、こういう救済機関の存在っていうのが、やはり労働基本権の保障にとって欠かせないものであるわけです。However, it was set up for this purpose, but however, as Yamamoto-san pointed out, it's become somewhat of an agency that does make effectively legal decisions. And I think this is indispensable for protecting workers' three fundamental labor rights. で、公務員についてです。この労働基本権の保障があるかどうかが問題となります。And this ties in with the question of whether or not civil servants are protected by these three fundamental labor rights. 確かにですね、公務員については総議権が一律に全て禁止されております。However, civil servants do not have the right to dispute or strike. あるいは労働契約の結ぶ権利も一部を除いて否定されています。Also, they're even denied the right to make labor contracts except for some exceptions. それからまた団結権といった制約を受けております。And there's restrictions even on their right to solidarity. それは山本先生おっしゃった理由は、公務員の労働宣言の理由は、山本先生が先ほど挙げられたものになっております。And I think regarding the reasons for that is, as Yamamoto-san earlier discussed. じゃあよくですね、公務員には労働基本の保障がないんだっていう方が結構いらしてですね、公務員にはそもそも労働基本権保障がないんだということをおっしゃる方が結構いらっしゃるんです。So many people say that civil servants don't have these fundamental labor rights. これ最高裁判に見た通り、公務員の労働者ですから認められているわけです。However, the最高裁判で、最高裁判所が the 認められ Supreme Court has recognized that government employees are 労働者 workers or employees. 労働者は賃金生活者が労働者になるわけですけれども、And the definition of 労働者 or like worker employee word is those who live off their wages. その意味で日本の公務員は労働基本で制限されているんですけど、基本権はあるわけですよね。So it's not true that civil servants don't have these fundamental labor rights. It's that they're highly restricted. 基本権の保障がないっていうのと、あるけど制限されてて全く違う話であるわけです。And it's a completely different story between civil servants not having those fundamental rights and having those rights so restricted. なければ全く問題にならないわけですよ、そもそも。保障がなければ、そもそもこういう問題、ALT の問題も起きないわけですよね。なければ。その基本権なければ、ALT だけ議論を論ずることはないわけですよね。And if they didn't have these rights to begin with, then we wouldn't even be having this ALT issue arise. で、この ALT をはじめとする会計の任用職員の労働基本権の話をつなげたいと思います。And so I'd now like to tie in the ALT court case with their fundamental labor rights. 従来ですね、会計年度任用職員の方は、公務員のうちのですね、特別職というですね、一般職って普通の事務などを行う公務員なんですけど、特別職として位置づけられていたわけです。Okay, so first of all, ALTs and others under the fiscal year appointee system used to be called what's called 特別職 or special service workers. They were different from the 一般職 or general service workers who did like just regular administration's jobs. So they were under this category of 特別職。特別職はですね、東京都の知事とか議員さんとか各種の委員会の労働委員会の委員もそうですけども、そういった方なんかが特別職です。And this included like local government parliamentary members and even like the commissioners on the labor commission. They were under this 特別職 system. で、一般職と特別職の違いは、
地方公務員法で法律適用を受けるかどうかが違ってきます。And the difference between these Tokubetsu Shoku special service workers and Ippan Shoku general service workers was that the general service workers, or Ippan Shoku, were protected under local public Servants Act. ですから、ALT の方々もですね、これは特別職として地方公務員法適用がなかったわけです。And so ALTs who were under this Tokubetsu Shoku system were not protected by local public servants act. で、地方公務員法ではですね、団結権、団体行使、葬儀権の大きな制限が存在するわけです。And so the local public servants act, it restricts to some degree the three fundamental labor rights of those working in the Tokubetsu Shoku system. 特別職の方はですね、地方公務員法適用がないので、フルに民間と同じように団結権、団体証券、葬儀権が保障されていたわけです。一般職の。特別職として ALT の方々は、従来、今までは特別職として、会計年用職員制度ができる前までは、特別職として地方公務員法の適用を受けないので、まさにフルに民間と同じように、団結権、団体交渉でそういう権が保障されていたわけです。And because they were not covered under local public service acts, they did have this protection of the three the fundamental labor rights. Yeah, I think I made a mistake. Before those in the general service position were subject to local public service act, but their three rights were restricted. Whereas the Tokubetsu Shoku, they had the three rights because they were not subject to local public service act. それがこの会計年度任用職員制度を作ったことによって、ALT の方々も含めてですね、会計年度任用職員については、一般職に組み入れるという形が行われたことになります。And so with the creation of the fiscal year appointee system, all these workers were put into the category of the Ippan Shoku general workers, and therefore under, good. したがって今まであった団結権や労働契約を締結する権利も否定され、And so they were now denied the right to solidarity and the right to sign collective bargaining だから agreements. ストライキもできなくなったわけです。 And they could no longer strike. で、今回の ALT の訴訟では、それにてですね、今回の ALT の訴訟はですね、従来雇い止めをめぐってですね、団体交渉を東京都の教育委員会と行っていたわけです。Yeah, and before this, and about the ALT court case, this is about like before they were able to do collective bargaining with the boards of education. 従来労働組合法が適用されていましたので、労働委員会に対してですね、団体交渉の時を訴えることができたわけです。And they could sue in the labor commission if the boards of education refused to do collective bargaining. ところが、会計年度任用職員の方が一般職になってですね、そうすると地方公務員法の適用を受けるようになったわけです。However, with the fiscal year appointee system, suddenly all these workers were now subject to the local public servants act. そうすると、地方公務員法にはですね、労働委員会の制度を定めた労働組合法の法律の適用がないと規定されているんですね。And under this law, the Trade Union Act does not apply, and so all those rights don't apply. それで今まではですね、東京都教育委員会は ALT のですね、方々の問題について団体交渉をちゃんと行っていたわけですけれども、今回ですね、団体交渉を申し立て対して、いや、もう、ね、労働組合の適用がなくなったんだから、皆さんは、したがってですね、労働委員会に訴える資格がないというね、判断で、教育委員会がALT のですね、断交申し入れを拒否してきたわけです。And so in the past, the ALTs were able to negotiate, do collective bargaining with the boards of education. But after the new system came about, when they asked for collective bargaining, they were refused because
they're no longer protected under Trade Union Act, and the Board of Education no longer had the obligation to do collective bargaining. いわゆる日本でいう門前払いというか、入り口でもうあなた申し立て資格ありませんという判断がされたわけです。Yeah, and so the judgment was that, I mean, they were basically stopped at the gate, or in Japanese, monzenbarai. They couldn't even get to the point where they had the right to ask for collective bargaining. ALT はですね、これはおかしいとして、教育委員会の団体交渉拒否が不当労働行為だという訴えを労働委員会に申し立てたわけです。And of course, so the union sued in the Labor Commission, claiming that the Board of Education had illegally refused collective bargaining. 労働委員会はですね、大雑把に言うと、あなたが ALT の方はですね、あなたはもう労働組合法適用はないんだから、労働委員会に申し立てする権利はありません。というのが結論になったわけです。And the Labor Commission ruled that because of this new system, the union does not have the right to demand collective bargaining. I'm sorry, so the union does not have the right to seek redress from the Labor Commission for refusal of CB. それでですね、今回訴訟をですね、起こしたのが、この労働委員会の決定の取り消しですね、を求める訴訟を今、戦っているわけです。And so we're suing to overturn the decision made by the Labor Commission to not recognize the case. その根拠で、労働委員会として、協定委員会や労働委員会としてはですね、法律変わったんだからしょうがないでしょうの一言なわけです。And so basically the Labor Commission is saying, well, the law changed, so there's nothing we can do about it. したがって、ALT がですね、労働委員会に申し立てる資格があるかないかっていうのが、ここで問題となります。And so the main point of contention for this whole case is, does the union have a right to demand collective bargaining or not? で、法律が変わってしまったので、我々としてはですね、憲法と労働基本権を根拠に、この訴訟を進めるしかないということになります。And so because the law itself changed, our only recourse is to appeal to the Constitution and the three labor rights stipulated in the Constitution. はい。中にはですね、もともと一般職の職員の方には労働基本権で制限されているんだから、同じじゃないかという方がいらっしゃいます。And so many people say, well, they're now in the category of ippanshoku or general service workers. So it makes sense that that they would have their rights restricted like that. これ全く別の話であって、我々は今の一般職の方の労働基本権の制限を戻せていってるわけではなくて、今まで、ですね。はい。Yeah, so we're not saying that those in that ippanshoku general workers category should have their rights restored. 我々が求めているのは、今まであった労働基本権を、山本さん、何の保証もなしに奪ってしまうというのは、つまり今までずっと労働権を奪われてた人と、これから奪われた人では全く法的地位が異なるわけですよね。What we're saying is that they did have those rights and they were deprived of them without anything to compensate, without any new measure to compensate for losing those rights. And so we're saying that that's not a legally defensible position. で、その意味で労働基本権をね、明確な理由もなしに、先ほどの任用制度の公正化とかで、ボーナスを支払うっていう、ちょっとあんまりわけのわかんない理由で、労働基本権で基本的権利を奪うことは、これ憲法に28条に違反するんではないかっていうのがですね、一番の主張ということになります。Yeah, and so our main assertion is that this depriving them of their rights with like a kind of a ridiculous reason, like, oh, but they can now get a bonus. We're saying that that violates Article 28 of the Constitution. そうですね。で、これは日本の最高裁判所ではですね、今まで公務員のストライキ、争議行為についての判断がずっとされてきております。And so the Supreme Court has several times ruled regarding the right of civil servants to go on a strike. ですね。それでですね、ただ今度の問題はです。だから新しく一部の公務員の労働基本権を奪うという問題なのでですね、それはその時にやっぱり
一つには労働権を奪うことの合理的自然もそもそも疑ましいということと、もうさらに何もですね、その労働権利を制限する理屈としては、見返り措置というのが求められるというのが最高裁の考え方です。And so, like, of course, we're saying that there's no logical reason to deprive them of their rights, but the Supreme Court has also, the Supreme Court has expressed the expression that when rights are deprived from somebody, there must be some kind of give and take or compensatory measure to replace the deprivation of those rights. で、公務員の労働強化を制限する理由については、先ほど先生から多くいくつか挙げられたんですけども、大きいのは見返り措置ですね。つまり、葬儀権を奪う代わりに、それでちゃんと保障をしますよっていうのが条件になっているわけです。And so again, so like there's many reasons given for restricting these rights, but again, the fundamental point is that there has to be something in exchange for that loss of rights, those loss of rights. で、これが国の場合には人事院勧告という、人事院勧告ということになっているんですよ。はい。人事院、国のですね、人事院という機関が、賃金とか、いろんな権利を保障するから、という、それがあるから、基本、総意権を制限しても、憲法違反ではないという判断が、をしたわけですけども、これ結構他の裁判所も十分ではない、人事の勧告が十分ではないというのは結構、いくつかの裁判で出てきているわけです。And so basically, the Supreme Court has said that, so under the personnel agency, the Jinjin, that guarantees like certain working conditions and the conditions for the civil servants. And that was giving as a reason to justify taking away the rights from government employees. Is that, okay, they might not have those rights, but they have guaranteed conditions under this personnel agency. Although even then, many courts objected and said that's not sufficient compensation for losing such big rights. 東京都の場合には人事院というのはなくて、人事委員会というのがありますよね。地方国団体の場合、東京都の場合には人事委員会。So the Tokyo government or local governments, they don't have this personnel agency, which is a central government agency, but they have a personnel committee. 人事委員会というのを調べたら、会社の人事課みたいなところで、とても中立的機関ではない。It's basically what in a corporation would be the just a HR committee. And so they're not in any way neutral. ですから国の人事院とかなり違った性格を持っていて、本当に見返り、労働権を奪ったものに対する保障というかどうかというと、余計大きな疑問だと思うんですね。And this is completely different from the Jinjin personnel agency of the central government. And so there's no way that this represents compensatory measures for depriving them of their rights. これ労働強化で大きなちょっと問題になるんですけども、つまり従来手段的権利だ、手段としての権利だという言い方がされたんですね、労働基本権については。And so, like up until now, the 3 labor rights were called basically collective rights. 例えば表現の自由とか、アメリカ憲法は表現の自由が第1条に来てますけども、表現の自由とかですね、そういったものと違って、労働基本権の目的が保障自体の目的じゃなくて、あくまで制度維持するための手段として与えた権利が労働基本権だっていうのが、ちょっと最高裁の頭の中にあるわけです。And so, like the Supreme Court's thinking is that these 3 fundamental labor rights are collective rights. Like in the United States, the Article 1 of the Constitution is freedom of speech, and these are individualist rights. But unlike that, these are rights that are granted for collectives. 表現の自由とか結婚の自由みたいな、それ以外の目的ではなくて、あくまで手段ですね。生存するための手段として与えたものだから、他のものを与えれば奪ってもいいというこういう理屈です。And so the thinking is that like this is unlike individual rights such as freedom of speech or the right to get married if you want. These are given to those
who act as collectives. And so the idea is that if you give them these other things, it's okay to deprive them of those rights. しかしですね、ある意味、表現の自由だって、結婚の自由だって、やっぱり一つの、手段では、人間が幸福になるための基本的な手段、例えば表現の自由とかですね、結婚の自由というものについても、それがやっぱり人間幸福になるための手段的な権利であることは変わりはないですよね。言論の自由の。人間の、幸せに暮らすためのですね、一つの手段として認められた権利であることは、労働基本権と変わらないと思うんですよね。But I think it's actually not like the freedom of expression and the right to marry who you want is fundamentally no different from these three labor rights. だから労働者が解雇されたり、不当な差別を受けた場合には自分の力で団体交渉や葬儀によってそれを回復するっていうのは、それ自体やっぱり基本的人権であるわけですよね。Yeah, and so ultimately the right of a worker like to take some action when they're dismissed or treated unfairly, I think is a fundamental right. だから労働権利だから主体的権利だから他のものを与えれば奪ってもいいっていうのはこれ間違った考えだと私は思っております。And so I personally think that is wrong to think that because these are collective rights, therefore if you give them something else, it's okay to deprive them of those collective rights. I think they're more fundamental. はい。で、この訴訟は結構困難な訴訟だと思われます。で、国内の方は結構面白いと思うんですけども、憲法違反のですね、国家賠償の問題は別にあると思いますけど、これ厳しいやんだと思いますけども、28日に第2回目の裁判がありますので、28日にですね、第2回目の裁判がありますので、なんとかですね、厳しい裁判ですけども、勝利できるようにですね、皆様方ご協力得ながらやっていきたいと考えております。Yeah, and so I think it's a really fascinating case that we're suing the government for this violation of fundamental rights, and we're suing them for damages. However, it's an extremely difficult court case. And so with everyone's help, of course, we want to win. And our next court date is September 28th. And so please pencil that in. 今まで日本の公務員の訴訟では葬儀権をめぐる訴訟がずっと続いていたんですけども、そういった団体交渉権とか、それからこの労働組合、労働委員会の活用をめぐる問題についておそらく初めての裁判になると思いますので、ね、皆さんとご協力をですね、ぜひお願いしたいと思います。So there have been many court cases about the right to strike of public servants. However, I think we're the first court case ever to challenge to claim and challenge the right to collective bargaining and the right to seek redress in the Labor Commission. どうも、はい、ありがとうございます。Thank you very much. So, Attorney Yamada, thank you so much for that great presentation. Very thorough, very, very detailed, and very broad. I think you really put it in context. Thank you. Thank you so much. So as Attorney Yamada said, our next hearing is this Thursday, the 28th. It starts at 10 o'clock. Some of us will be gathering in the lobby an hour early. You can be there 15 minutes early. I don't think we have a room number yet. I was looking through my email to see if I could find it. I don't think we know what the room number is, but if you're in the lobby 15 minutes early, we can all go up together. That's in Kasunigaseki at Tokyo District Court. Very easy to find. Of course, you can contact Tozen if you want more information about that. So now we're going to move on to questions and answers. We have a few, and Oren is hopefully updating a Google document that I can refer to from where I'm sitting right now. So if you have questions, you please put them in the chat. You can even do that right now if you have any. We have two as of right now. I believe
I believe the first one is for Attorney Yamamoto. Actually, no, I'm sorry, my mistake. I think the first one can go for either one of you. Okay, so it says, wondering what a prefectural full-time public employee hired as a specialist, a pharmacist, could do about a large amount of overtime. Wait, can you say the whole? Well, There's a lot of adjectives. so what I'm gonna do is I'm gonna read it as written, but then I'm gonna possibly change the form a little bit of what I think is being asked. So it says, wondering what a prefectural full-time public employee hired as a pharmacist, specialist pharmacist, Mhm. can do about a large amount of overtime, and also being asked to do that overtime without compensation. So I believe that what's happening is the person who asked this question is works for a prefectural government, not a city government. Is hired as a pharmacist, is being asked to do too much overtime, wants to know if there's any, countermeasure that can be taken for being overworked in that way. And also, what if this overtime is happening without any kind of extra compensation? So, we probably are familiar, those of us who are working at companies, that if you work outside your contracted hours, you're supposed to be compensated. If you work more than 40 hours, there's actually a premium rate for compensation. There's other overtime rules that apply to the company employees, but I guess what about government employees? 質問は、いずれの先生でもいいんですけど、都道府県に任用されている方で、フルタイム、常勤として、専門職として薬剤師として働いています。そして、長時間の残業、労働させられているんですね。しかも、その残業は未払いもあるので、その場合は何かできることはあるでしょうか。それは、あれですよね、正規で働いておられるってことかな。So that person is on a regular appointment? We don't have that kind of komikai detail. I think one thing we'll say is if you could just give a general overview of like the overtime issue for both people in regular and irregular employment. もしよろしければ、その正規の場合と非正規の場合、いずれも And then I'll advise that if you want to get a really specific consultation, you might want to call Tozen and we can actually go through in detail, but just basic level. 一般的な回答で構いませんけど。正規であれ、非正規であれ、残業代の請求っていうのはできるということになりますが。So like an overall answer would be that whether you're regular or non-regular, you can seek the overtime pay. ただ、その自分が働いていた時間の証拠というか、それがどの程度ご自身で準備ができるのかっていうところは問題になってくると思います。And so one issue will be how much of the evidence can you gather up that shows that you did those specific number of overtime hours. あとはその上司が許可することが必要というふうなシステムになっていることもあると思うので、その時によく私も反論で出てくるのが、そんなことありえないんですけど、勝手に働いてたんだみたいな主張っていうのが出てくることがあります。And so, basically, the way the system is that you need your boss's approval to do overtime. And so we hear this argument. I think it's crazy, but we hear this argument that, oh no, the worker just volunteered and just did overtime on their own, like on their own decision. その残業がどういうふうに必要だったのかっていうところをある程度こちらで立証していかなきゃいけないことはあるのかなと思います。And so we have to show to some degree, we have to demonstrate the need for doing that overtime work. だからもしそういうことを考えているのであれば、毎日どの程度の残業をしているのかで、その残業の中身がどういうものだったのかっていうことについて、毎日きちんと記録を取られることをお勧めします。So I would advise you every day, write down carefully and log exactly how much overtime you did, like how many hours, and what you were doing work-wise. パソコンのあれで記録で今、残業時間と証明するっていうのが多いんですよね。Yeah, and many times people are demonstrating how much they worked overtime using computers, of course.
like it logs, it shows the time. あと、その前に基本的な話して、労働法の適用について基本的に正規だろうと、非正規だろうと、それは関係ありません。すべて適用されます。ただ地方公務員法でですね、一部労働基準の規定が除外されているのがあるんですね。これは労基署の労働監督署のものの規定と、それから過半数の労使協定を結ぶ場合、これ、公務員の話ですよ。全部公務員の話ですよ。都道府県で。ただ公務員の方、Yes, prefectural employees. そうそうそう。それも正規、非正規。関係ない。37年、割増賃金の規定は除外されてませんので、公務員の適用 Yeah. So in terms of the overtime rates of pay, they do apply to civil servants, and this is whether or not you're regular or non-regular. So you do have the same rights in for overtime pay and the premium rate of overtime pay. Okay. It's just a follow-up then, like, I didn't know that. yeah, well, I didn't know that either. So like this follow-up, where would you go? Like, could they go to Rokisho, like to Labor Standards Office or? その場合は、例えば本当に身払いあった場合は、救済どこに行けばいいですか？例えば、公務員でも労働基準監督署に行けるんですか？労働基準監督署で行けると思うんですけどね。Well, you can go. Not what I was, it's not what I meant. You can go there. 指導の範囲でできると思いますけどね。I mean, yeah, I mean, like, it's possible that they can do the Shido, like the, give a directive. Really? Yeah, I didn't know that. I didn't know that. I learned something. President Shido. Yeah, I really didn't know. Okay, that was great. So I'm really glad we got that question. Thank you. I learned something from that. Okay, so next up, I believe this one is much more for you, Yamamoto-san. So you were talking about, I'll read what it said and then I might kind of interpret the question. So these care workers are, thank you, good timing, computer. These care workers are under the fiscal year appointee system in the government welfare program for elderly care, but it's being run as a company for a profit. So I think that what you're being asked is, this is about the long-term care workers. Yeah, okay. 介護労働者、例の介護労働者たちは会計年度任用職員制度に入って、だけど民間企業で働いてるんですか？そうです。いいですか？じゃあ、そこまで答えると、もともとはね、公務員だったんですよ。2000年に介護保険法ができるまでは公務員として働いてたんです。So these people used to be civil servants up until the Nursing Care Act came into effect in 2000. They were civil servants. で、2000年に介護の社会化というふうに言って、家庭で囲い込まずに介護を社会で担っていきましょうというスローガンのもとに介護保険法ができました。And so the Nursing Care Insurance Act came into effect in 2000 under like the slogan of socializing nursing care. In other words, not people to stay in their home, but that this become like they get nursing care out in society. で、その公務員だった訪問介護員というのはみんな民間の労働者になりました。And so these these civil servants suddenly, like these are like care workers who go visit the home of the person requiring the care. And so they basically, this whole operation was privatized. で、もともとは公務員として、8時間働いてれば、8時間分の給料が出るという形だったわけです。And so they were originally public servants. And so if they worked 8 hours, they got 8 hours paid. で、そういうふうに仕組みが変わったところで、多くのケアワーカーはそのまま公務員に残るっていう選択をしました。つまり、ケアワーカーとして働くんじゃなくて、別の部署の公務員として地位を確保するっていうことを選んだ人は多かったです。Okay, so many of these care workers, they chose to stay public servants, government employees, and leave this and stop doing care work, rather than continue doing the job and become employees of private companies. ただそのケアワーカーの中には、その介護という仕事にとても誇りを、プライドを持っていて、であとそのやりがいというのを感じている人も多かったから、
そういうとてもやりがいを感じている人は、条件がすごく悪くなることは分かっていたけれども、民間で、ヘルパー、そのケアワーカーを続けることを選択しました。Yeah, and so where most people decide to stay as public servants rather than continue their job as care workers, some took great pride in their position as a care worker, and they decided that even though they knew that the conditions are going to get very bad, they chose to start working at these private companies. でさっきお話ししたその裁判の原告の一人は、もともと公務員だったけれども、今もケアワーカーを続けているという人です。And so the court case that I talked about, they were originally government employees, but now they're working at this private company. で、その介護保険法ができた当時は、まだいろいろ条件が悪くなかったんですね、まだ。だけど、どんどんこの20年間で条件が悪くなり、その介護のサービスの提供時間が短くなっていきました。And so like in 2000, when the law went into effect, the conditions were not that much worse. But then over the 2 decades since, the conditions have gotten worse and worse, and they're paid only for the time that they're actually doing the service. わかりやすい2点だけ言うと、1点目は20年前と最低賃金は 1.4 倍になっています。だけど、介護の労働者のあれはどんどん点数が下がって、時給が下がっている状態です。So during this 20 years between 2000 and 2020, minimum wage increased by 40% or by a factor of 1.4. But during that time, their hourly wages went down. もう一個言うと、もともとは90分っていう単位のサービスの提供っていうのがありました。だから90分じっくりお話をしながら、一緒に食事を作るっていうようなことができてたんですけど、今、基本の提供時間は45分とか30分に切り縮められてます。だからとても本当にバタバタとなんていうのかな、やることだけやって出ていくみたいな感じのサービスになってしまっています。Okay, so in the past, the segments of time for nursing care was 90 minutes. So with 90 minutes, they could do the nursing care and chat with them or have a meal together. But that segment time has decreased to now like 45 or even 30 minutes. So basically, they have to just get in and get out and like run around from place to place, and they don't have this extra time to talk and eat together. なんかごめん、なんか質問に答えてるかな。Yeah, I think that was actually very thorough. Thank you very much. Yeah, okay. So this next one is like, it's like a compliment and a question. So the explanations were excellent. It seems very clear that this is a huge violation of rights and the Constitution. その説明、本当に素晴らしかったです。明らかに権利と憲法に対する大きな違反だと、ことが、明確ですね。You say it's a very hard case, but your logic seems so atarimai. What do you expect will the counter argument be to it says dismiss these rights? I think it means to lose the case, but yeah. I love this question. Sorry. こちらとしては、その皆さんの論調は当然のものだと。で当然でありながら、なんで難しいと言うんですか？どういうことです？ What could the government possibly say? 私たちの論調に対して、国がどういうふうに判断してくるでしょう？だってあんまりも当たり前だけど、なんで難しいって言うんですか？いや、でもそれはよく私たち弁護士は言われることで、こんなに正義なのにどうして正義が立たないんですかって。裁判所っていうのは正義を実現するところじゃないんですかと言われます。And so people always say that to us, like you're on the side of justice. How could you not win? Like wouldn't this isn't the court's purpose to make sure that justice prevails? しかし多くの裁判の結果を見てくださればわかるように、裁判所は正義を実現するところでは残念ながらありません。But look at the court verdicts up until now. Unfortunately, the court is not a place that ensures that justice prevails. 裁判所っていうのはやっぱり司法という国家権力の中の一部門であって、もちろんそれは実権を守る砦でなければならないんですけれども、現実にはそういう機能を果たしていないことが多いです。Yeah, so unfortunately,
government again is part of this system of national central power. So of course, within that system, we have to find a way to win. 特に今回は、それこそ何十万の人、60万人ぐらいがいたわけですよね。そういう人たち全員に関係するようなことであって、本当に国の根幹の政策の大切な政策だったわけです。Yeah, and so especially in this case, it involves 600,000 people in the system. And so, that's like a そういう大きなシステムに関わる法律だっていう。Yeah, and so this is a like very important law and a very important policy for the government. そうだとすると、やっぱりそれは国の政策というのを、追認するというか、お墨付きを与えるっていうふうに裁判所はなりがちだし、そうであってはいけないということを私たちは訴えていきますけれども、なかなか厳しいというのは、そういう現実を反映して私たちはそういう言い方をしています。Yeah, so the reason we say this is that like judges, unfortunately, because they're part of this power structure, they tend to go along with the policies of the national government. And of course, we have to like challenge that. We have to fight to make sure that they choose justice over that. But so this is why we say that it's very difficult. だけど、社会っていうのは裁判だけでは変えられませんけど、裁判はその社会を変えるきっかけの一つを作るっていうことには役に立つと思っています。Yeah, of course, in society, there's not just the courts, and I think the courts have a lot of potential to change society. 誰も声を上げなければ、こういう問題があるっていうことも伝わりません。Yeah, but if nobody raises their voice, then this system will not change. だから、裁判を起こすことに、厳しい裁判であったとしても、裁判を起こすことには意味があると思いますし、こういう状況があるとか、これはやっぱり本来憲法の考え方から言ったらおかしいんじゃないかっていうことを問題提起する一つのとても大切な裁判ではないかと思っています。So I think it's extremely important court case, and suing in a court case, even though it's incredibly difficult to win this court case, it's very important to really draw attention back to these fundamental rights in the Constitution. だから最もだって言ってくれるのはとてもありがたいですけど、みんなで頑張っていきましょう。And thank you for saying that the rights are so obvious, but let's together gambaro. So I just want to say you heard it here, folks. Even though, as Louis and I often have to tell some of you, no matter how right we are, no matter how good and just we are, you need to turn up or we're not going to win it. We can have the most brilliant legal arguments in the world. What we need is solidarity, and solidarity is showing up. So please, if you can make it to the court hearing or get involved or join us if you work at Tokyo Board of Education, please. So our last question. I think that Yamada, Attorney Yamada, addressed this before a little bit, but maybe we can get some more detail. 先生、ちょっとだけ以前、先ほど言及したと思うんですけど、もうちょっと詳細のことを聞きたい。So how many workers have been affected by this change in the system? And is it weighted in certain, so you wrote industries, but you mean like certain categories of government work? Yeah, kind of. Well, we've got ALT, like direct ALTs, yeah, or other. So how many people have been affected by this, and what are the sort of kinds of government work that, yeah. この新しい会計年度任用職員制度から影響されている人の人数、大体どれぐらい、あと、どのような職種、業種が多いんですか2020年4月段階で62万2000人で、女性が 76.6%。Yeah. So, as of April 2020, the number was 622,000. Were in that position, and of whom 76.6 were women. あとフルタイムが 11.2%。And among that 622,000 number, full-timers accounted for 11.2%. パートナーですから9割、約9割がパートタイマー。So about 90% of them were part-time. だから職種ですけども、一般事務が大体一番多くて、一般事務職員
が 29.4%。The biggest group among those in terms of type of job was administrative workers, and they accounted for 29.5 or 29.4%. 技能労務職員、現場のおそらく技術者とか、現場の技術者、はい、事務と技能職ですね、それが、10%、10.0%。And the next biggest category was engineers and tech people who accounted for 10%. で、その保育士が9.、保育の先生が 9.3%。And the next biggest category was nursing care teachers who accounted for 9.3%. から次が ALT に関係す I'm る。 sorry, not nursing care. Nursery school teachers. Sorry, nursery school teachers. I get it. 次4番目が ALT に関係する教員講師が 6.2%、4番目ですね。 And the fourth category includes ALTs, and that was teachers. 5番目が給食の調理の方、給食作る方ですね。これが 5.5%。 And the next category was school lunch cooks, and they counted for 5.5%. はい、5.5% ですね。はい。6番目が放課後の子供を預かる施設の職員の方ですね。小学校終わってから、うちも娘が、小学校終わってから、預ける、うちの娘の方に出たんですけど、小学校の児童支援員という、小学校終わった後の子供を預かるところですね。そこが、6番目で 3.0%。 And the sixth biggest category was after school child care workers at 3.0%. 全部あるんですけど、6番目まではそういう統計になっています。So those are statistics for the top 6 groups. And could I add often, the part-timers are only technically part-timers. 非常勤は実際非常勤じゃなくて、ただそういうふうに読んでるだけですね。そうだからフルがそれだけ、フルが1割ですよ、1割ですよね。パートタイムが9割っていうのは、さっきちょっとお話ししたけど、本当はフルで働いてるにもかかわらず、パートにされちゃった人っていうのがたくさんいたと思います。And so, like as you said, the full-timers make up about 10%, and all the rest are part-timers. But as I said, actually, a lot of it is those who are actually full-timers, but are just being called part-time. パートタイムは週38時間45分未満なんです。ってことは、週に40時間が38時間45分より短ければいい。そうすると、40時間が基本じゃないですか。15分短かったらパートタイムにされちゃうんですよ。39時間8時間でも38時間45分。だから週に40時間だったらフルじゃないですか。だから15分、週に15分短くすれば、1時間15分。1時間15分ですね。ごめんなさい。1時間15分短くすればいいわけですよね。So the way they define part-timers is those who work less than 38 hours and 45 minutes a week. So like the standard is 40 hours, right? A week. And so basically anyone who works an hour and 15 minutes less than that is already part-time. 1日15分だよね。Yeah, it's just an hour and 15 minutes. Different. So our last question is actually one that I think Mary could answer. So it's if the stated purpose of this legislation was that they took away your rights, but in exchange you got a bonus. Yeah. Well, have you been receiving this bonus, and how big of a swimming pool were you able to buy with that bonus money? Okay, wait, I added the last part. Yes. Can I interpret? Yes. Yes. So, なんかこの制度導入したときに、代償措置かどうかわかんないですけど、そのボーナス支給あるというふうに言われてるんですけど、じゃあメアリーさんは実際そのボーナスをもらってるんですか？ You want to do the joke part? Yes, please. あとそのボーナスでどれぐらい大きなプール買えましたか？ Bottled water. 瓶の水しか。So you did get the bonus, but it's like, I did. yeah.
First one was, 確か手当てもらいました。 it's a little over 20,000 and change. あれ、2万円ちょっと。 Yes. And the first time I got it, I was just handed it in cash. And I said, what is it? And they said, oh, it's something like a bonus. 初めてもらった時には、現金手渡せて、これ何ですかって聞いたら、向こうが、まあ、ボーナスみたいなものだった。 The second time was about 20,000 included in my regular pay. Huh? The second year was Yes. also 20,000. Okay, 2年目も2万。 Official. And one man was working very hard, a lot of hours. He got something like 10,000. なんか、僕の同僚の一人、ある男性はすごい頑張って働いてたんですけど、あの人は1万円。 It was prorated according to the number of years he worked there. なんか、勤続年数により、金額が変わったみたい And it is not a real bonus in the sense of a Japanese business bonus. な。でもまあ、日本の企業だったら、全然それボーナスと言えない。 And also, you don't have to get it. Like a bonus, you just We mean you don't have to get it. they don't have to give you a あ、 bonus. しかも支給する義務はないみたい。 Well, I think that now that don't they have to now? 今義務ないんじゃないですか。だってパートタイムだと支給できるってなってるから。 No, it's that for part-timers, it's that they can give the bonus. Oh. That's what I think. That's Yeah, what I that's what think. そういう認 They 識です。 can, they have, but they. 実際してもらいました。 Yeah, so far, so just to summarize, so far, Mary's been Right. giving this bonus. So it's 20,000 yen for losing your rights. Yes, I was about to point that out. So you sold your rights, Mary. Well, no, the price, so I was gonna make the joke. Let me make the joke. It's my show, Louis. Sorry. So I was gonna say the price of your Danketsuken, It's very small. the price of your right to solidarity is Niman a year. あなたの労働産権の値段は That's- 2万円です That's よ。 what it is. That was the joke I was trying to make, but of course I was interrupted by Louis. Okay. Yeah, Oh. that's a compensatory measure. So you don't stick with it. Okay, back to me. First of all, I just wanted to say a really heartfelt thank you to our wonderful attorneys. So Yamamoto, attorneys Yamamoto and attorney Yamada. She was off camera. She was off camera, but our attorney Keiko Kato was also in attendance, helping us organize this. 知ってないんですけど、私たちの弁護士、加藤恵子も一緒にこれを作ってくれ And ました。 if you want to learn about the count them, 6 lawyers, all 6 of them, please go to the call for site that is in the description for the video, where you can learn all about the lawyers involved and all about the case and 6 how 人の to 弁護団 donate. 弁護団6人について、もっと情報を望んでいる方は、コール4のサイトに行って、そしていろいろそれぞれについての情報あるし、あとどういうふうにカンパできるかっていうことも書いてある。 So, and you can share that site on Instagram and Twitter or X, if you want to call it that now, or Facebook or MySpace or whatever. Is MySpace still around? I don't even know. But please share it far and wide. We really want everyone's support for this important case. Not just financial support, but moral support and turning up to the hearings. Everything we can do to fight this important case. We want to put it, put ourselves out there. 見る一歩支援、精神的、金銭的な支援お願いします。 And finally, I just wanted to thank you, Louis, because that was a hardworking afternoon. And it wasn't just an afternoon, you had to prep as well. So thank you so much. And Okay. I'd like to thank Oren and Valeria for doing the cameras. Yeah, and we got these nice lights today. Yeah, it worked out really well. So thank you so much. Yeah. Mary, great to see you as always. Yeah. Okay. And we will see you at the next Tozen Daigaku. It hasn't been scheduled yet. We got a great suggestion about, I think, short-term sick leave, like short-term disability pay or medical leave. That's a neat idea. I think we should consider doing Tozen Daigaku on that. Thank you all for joining us, and we'll see you next time. Bye-bye. お疲れ様です。 Are we on? Are Oh, that's it. We're done. 終わってないの